Hello everyone, welcome to maths class. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4. The name of this chapter is subtraction. So before starting this chapter, first of all let's discuss about the topic, which topic you have learnt in this chapter. So first you will learn in this chapter basic concept of subtraction. Then you will learn how can you do the subtraction using the number line, and next you will learn about subtraction fact. So for any addition there is a subtraction fact. How can you find that subtraction fact? I will teach you in this chapter. Next you will learn about subtraction without borrowing and subtraction with borrowing, and then you will learn how can you solve the word problem using the operation subtraction. Okay, and based on this topic we will solve some maths. Okay, today our topic is basic concept of subtraction. Then we will learn how can you do the subtraction using number line, and then we will learn about subtraction fact and then subtraction without borrowing. So today we will learn about this concept. Okay, so let's start. Subtraction. What is called subtraction? Subtraction is the process of taking away objects or numbers from another objects or number. So when we need to remove or take away objects from another set of object, we need to do subtraction. ওকে, যখন আমাদের কিছু অবজেক্টস থেকে কিছু অবজেক্ট রিমুভ করার প্রয়োজন হয় বা কোনো নাম্বার থেকে কোনো কিছু নাম্বার নিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয়, দেন উই উইল ডু সাবট্রাকশন. ওকে, সো now you will learn how can you do the subtraction using number line. Using number line we can do addition, multiplication, division, and similarly we can do subtraction using the number line. What is number line? A number line is a slipping line with number marked on it at equal gaps. So for drawing any number line, at first you need to draw a slipping line and then you need to put the numbers on the line at equal gaps. So let us do one subtraction using the number line. 9 minus 4. So you have to subtract 4 from 9. So first of all you need to draw a number line. Here I have drawn a number line. So first we need to go to 9 from 0. We will start from 0 and then we will go to 9 from 0. So where is 9? Here is 9. So at first we need to go to 9 from 0. Here you need to subtract 4 from 9. So for doing the subtraction you need to count to the left side on the number line. For doing the subtraction, you need to jump to the left side on the number line. সাবট্রাকশন করার জন্য যত সাবট্রাক্ট করতে হচ্ছে ঠিক তত ইউনিট লেফট সাইডে আমাদের জাম্প করতে হবে. সো হিয়ার উই নিড টু সাবট্রাক্ট 4 from 9. সো from 9 উই নিড to jump back to the left side on the number line. How many units we need to jump? 4 units. 1, 2, 3, 4. We have reached 5. So 9 minus 4 is 5. Next 13 minus 6. So first of all from 0 we need to go to 13 on the number line. So where is number 13? Here is number 13. So first we need to jump from 0 to 13, and here we need to subtract 6 from 13. So we need to jump back to the left side from 13 6 units. 13 থেকে এবারে আমাদের লেফট সাইডে জাম্প করতে হবে 6 ইউনিট. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4, 5, 6. So we have reached here. So 13 minus 6 is 7.
Okay, so this is how you can do the subtraction using any number line. Using a number line, you can do subtraction easily. But remember that for doing the subtraction, you need to jump to the left side on the number line from the given number. Okay. So in your book, some examples are given. Now you have to solve this maths. So all of you open 66 page from the chapter number 4. From the 4th chapter, open page number 66. Subtract with the help of number line. Here some subtractions are given. You have to do this subtraction using the number line. 9 minus 2. So first we need to go to 9 from 0. 0 থেকে আমাদের first 9 এ jump করতে হবে. Then we need to jump to the left side of the number line. How many units? Here 2 need to subtract from 9. So we need to jump back 2 units to the left side from 9 on the number line. So 1 unit, 2 unit. Where we have reached? We have reached at 7. So 9 minus 2 is 7. Next one. 10 minus 4. How can you do this subtraction? So first of all, we have to go to 10 from 0. We need to go to 10 from 0. Here we need to subtract 4 from 10. Now we need to jump back to the left side from 10 on the number line. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. So after jumping 4 units, where we have reached at 6. So 10 minus 4 is 6. Okay. So this is how you can solve the maths. You can do the subtraction with the help of number line. So now you have to complete 66 and 67 page. And then we will go to our next topic. Our next topic is subtraction fact. So what are the subtraction fact? Remember this, addition and subtraction as inverse operation. So addition is the inverse of subtraction and subtraction is the inverse of addition. Inverse means ki ekta arektar ঠিক inverse হবে. কিভাবে inverse হচ্ছে? Let's understand this with some example. 9 plus 5 is 14. If you add 5 with 9, we will get 14. But if we subtract 5 from 14, if we subtract 5 from this 14, we will get this number. Or if we subtract 9 from 14, we will get this number. So যে দুটো নাম্বার অ্যাড করে আমরা যে ভ্যালুটা পাচ্ছি, সেই ভ্যালু থেকে যদি আমরা এই দুটো নাম্বারের মধ্যে যে কোনো একটা নাম্বার সাবট্রাক্ট করি, অন্য নাম্বারটা পাবো। Okay, so that's why we can say that addition and subtraction as inverse operation. Okay, আমরা যে কোনো দুটো নাম্বার, any number, if we add any two number, we will get that value. If we subtract any one of the number from that value, we will get the other number. Okay, so আমরা দুটো নাম্বারকে অ্যাড করে যে ভ্যালুটা পাবো, সেই ভ্যালুটা থেকে যদি আমরা এই দুটো নাম্বারের মধ্যে যে কোনো একটা নাম্বারকে সাবট্রাক্ট করি, অন্য নাম্বারটা অবভিয়াসলি পাবো। ওকে, সো 14 minus 5 is 9. Next, 5 plus 9 is 14. So if you subtract any number from this value, we will get the other number, that is 14 minus 9 is 5. And this is called the subtraction fact. This is the addition fact and this is the subtraction fact. So for any addition, there must be a subtraction fact. Okay. The subtraction fact of 10 plus 6 equal to 16 is. So what will be the subtraction fact of this addition fact? What will be the subtraction fact of this addition fact? So the value is 16 and the numbers are 10 and 6. So if you subtract any number from this value, we will get the another number. So 16 থেকে 10 subtract করলে 6 পাবে. So this will be the addition subtraction fact. Next, 7 plus 5 equal to 12. So you need to write here the subtraction fact of this addition fact. So if you subtract 5 from 12, we will get the another number, that is 7. So this and this is the subtraction fact of this addition fact.
Okay. So this is how you can write subtraction fact of any addition. Now all of you open 69 page. Open 69 page. In this page, some addition facts are given. You have to write the subtraction fact. 10 plus 5 equal to 15. The subtraction fact will be 15. If you subtract any number from this value, you will get the another number. So the subtraction fact will be 15 minus 5 equal to 10. Next, 11 plus 6 is 17. So, if you subtract any one of this number, যে কোনো নাম্বারে যেই দুটো নাম্বার আমরা অ্যাড করছি সেই দুটো নাম্বারের মধ্যে যে কোনো নাম্বারকে যদি সাবট্রাক্ট করা হয়, যে নাম্বারটা সাবট্রাক্ট করব ঠিক অন্য নাম্বারটা আমরা পাবো। তাহলে 17 থেকে 6 যদি আমরা সাবট্রাক্ট করি আমরা পাবো 11. This will be the subtraction fact. Next, 14 plus 8 is 22. So, if you subtract 8 from 22, you will get 14. Next, 18 plus 9 is 27. So, if you subtract, এখানে 9 লেখা আছে, দেন আমরা এই নাম্বারটা পাচ্ছি, তো অবভিয়াসলি আমাদের 18 সাবট্রাক্ট করতে হবে from which number? From the value. So, from the value you have to subtract 18. Okay. Next, 17 plus 8 is 25. So, the subtraction fact will be, এখানে minus 8 আছে, so from which number you need to subtract 8 to get the subtraction fact. Subtraction fact পাওয়ার জন্য 8 কে আমাদের কোন নাম্বার থেকে সাবট্রাক্ট করতে হবে? ভ্যালু থেকে সাবট্রাক্ট করতে হবে, and then we will get this number, that is 17. Okay. So, this is how you can write subtraction fact for each addition. So, our today's next concept is subtraction without borrowing. So, how can you do the subtraction without borrowing? Let's understand this with some example. Subtract 56 from 89. So, what you need to do at first? At first, you need to write the numbers in column. So, প্রথমে নাম্বারগুলোকে কলামে লিখতে হবে। So, from which number you need to subtract? That number will be written at top, and which number you need to subtract, which number is subtracted from any number, that number will be written at the below, at the bottom. Okay. সো যেই নাম্বারটা থেকে সাবট্রাক্ট করা হচ্ছে সেই নাম্বারটিকে আমরা টপে লিখবো, যেই নাম্বারটা সাবট্রাক্ট করা হচ্ছে সেই নাম্বারটিকে আমরা বটমে লিখবো। সো টেন্স ওয়ান্স 56, sorry, from 89 we need to subtract, so 89 will be written at top and then 56. Now we need to put here minus sign and start subtraction from the ones place, that is from right side, and you need to subtract tens from tens, ones from ones. We cannot subtract tens from ones and ones from tens. আমরা tens থেকে ones কে বা ones থেকে tens কে আমরা subtract করতে পারবো না, আমরা always ones থেকে ones, tens থেকে tens subtract করব, and আমরা start করব subtractionটা right side থেকে or ones place থেকে। 9 minus 6 is how much? 9 minus 6. So, you have learnt in class 1 how can you do the subtraction of one digit number using your finger marks. So, you have to subtract these two numbers. 9 minus 6 is 3, and now you need to subtract 5 tens from 8 tens. 8 minus 5 is 3. So, 33 will be the answer. Next, subtract 265 from 389. So, first of all, you have to write this number in columns. Ones, tens, hundreds. So, from this number you need to subtract. So, this number will be written at top, and this number will be subtracted. So, this number will be written at bottom. 9 minus 5 is 4, 8 minus 6 is 2, 3 minus 2 is 1. So, 124. This will be the answer. Next question. Subtract this number from this number. 989, 843. Hundreds, tens, ones. 9 minus 3 is 6, 8 minus 4 is 4, 9 minus 8 is 1. So, 146, this will be the answer. Okay. So, for doing the subtraction, at first you need to write the numbers in columns. Then you have to start subtraction from the ones place, that is from one side, and then move to the
লেফট সাইড। ওকে, রাইট সাইড থেকে স্টার্ট করবো আর মুভ করবো আমরা লেফট সাইডে। অ্যান্ড সাবট্রাক্ট টেন্স ফ্রম টেন্স, ওয়ান্স ফ্রম ওয়ান্স অ্যান্ড সো অন। তাহলে টেন্স থেকে টেন্স সাবট্রাক্ট করবে, ওয়ান্স থেকে ওয়ান্স সাবট্রাক্ট করবে, হান্ড্রেডস থেকে হান্ড্রেড সাবট্রাক্ট করবে। ওকে, now all of you open page number 70 from your book. Here some fill in the boxes are given. You have to fill the box. Some blanks or some box are given, you have to fill the box. Okay, 62 minus blanks 1 equal to 31. So 2 minus 1 is 1. So which number will be subtracted from 6 to get 3? তাহলে 6 থেকে কোন নাম্বারকে সাবট্রাক্ট করলে আমরা 3 পাবো? So remember this, when the boxes will be in the middle position, then you need to subtract the result from the given number. Okay, এখানে রেজাল্ট পাচ্ছি আমরা 3, তাহলে 6 থেকে কত সাবট্রাক্ট করলে আমরা 3 পাবো? জাস্ট আমরা কি করে দেবো, সেই গিভেন নাম্বার থেকে রেজাল্টটা সাবট্রাক্ট করে দেবো যখন ব্লাঙ্কসটা মিডিলে থাকবে। ওকে, যখন ব্লাঙ্কসটা মিডিলে থাকবে। সো 6 minus 3 is 3, so 3 will be written here. So check this, am I correct? 6 minus 3 is 3, so this is correct. So ব্লাঙ্কসটা যখন মিডিলে থাকবে, দেন যে ভ্যালুটা যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটাকেই একদম যে গিভেন নাম্বার থাকবে সেটা থেকে সাবট্রাক্ট করে দেবে, যেটা পাবে সেটা এই ব্লাঙ্কসে বসবে। ওকে, নেক্সট 4 minus 3 is 1, 9 minus dash equal to 1. So the result is 1 and the given number is 9. So how can you do that? এখানে ব্লাঙ্কসটা মিডিলে আছে, so simply you have to subtract the result 1 from 9. So 9 minus 1 is 8. Okay, next 8 minus 4 is 4. This is correct, but here the blanks is at the top. Dash minus 1 equal to 2. So here blanks is at the top position, top e ache blanks ta. So from which number you need to subtract 1 to get 2? তাহলে কোন নাম্বার থেকে 1 সাবট্রাক্ট করলে আমরা 2 পাবো? এখানে রেজাল্ট দেওয়া আছে, যে নাম্বারটা সাবট্রাক্ট করা হচ্ছে সেটা দেওয়া আছে, বাট কোন নাম্বার থেকে সাবট্রাক্ট করা হচ্ছে সেটা দেওয়া নেই। তো যখন ব্লাঙ্কসটা টপে থাকবে বা ওপরে থাকবে, we will just add this number, যে নাম্বারটা সাবট্রাক্ট করা হচ্ছে, রেজাল্ট আমরা দুটো অ্যাড করবো, করে এখানে বসাবো। 1 plus 2 is 3, so 3 minus 1 is 2, so this is correct. Next 3 minus dash is 1, so blanks is at the middle position, so আমরা সেই রেজাল্টটা এই নাম্বার থেকে সাবট্রাক্ট করবো। 3 minus 1 is 2. Next 8 minus 6 is 2. Next question, 8 minus 4 is 4, 6 minus dash equal to 1. So 6 থেকে মিডিলে আছে, তার মানে 6 থেকে আমরা 1 সাবট্রাক্ট করে এখানে লিখবো। 6 minus 1 is 5. Okay, so after watching the video you will complete this page, 70 page. Now all of you open 71 page from your maths book. Here some subtractions are given, and just before you have learned how can you do the subtraction of any number without borrowing. So I hope you can do this, but I will solve some subtraction. 567 minus 456. So 7 minus 6 is 1, 6 minus 5 is 1, 5 minus 4 is 1. So 111. This will be the answer. Next 945 minus 545. 5 minus 5 is 0, 4 minus 4 is 0, 9 minus 5 is 4. Okay, here some subtractions are given, and this is very easy, and I hope all of you can do this. So after watching this video, first of all you will watch the video and try to understand the concept, and then you will complete the page number 66, page number 67, page number 69, 70 and 71. So today you have to complete this page, but if you can't understand any topic from today's class, you will ask me.